Welcome to Apple Tree channel. Hello my dear viewers, hello my dear audience, students, teachers. So I'm so glad to see you again and welcome to my lesson. So actually I've been maybe been busy, but I've been ill for a few days, so and that's why it was impossible for me to write some lessons. But now I'm ready. I'm ready to continue doing that. So, and today we're going to have focus on speaking. And so let's speak a little bit. We are going to continue speaking about our exam preparation. So let's have our lesson today at page 28-29 of our student's book. And I promise that the next lesson we are going to speak about focus on writing. Yes, we're going to speak about that, and then we're going to have some revision, of course. Okay, so, in pairs, ask and answer the questions. Поговоримо тепер, дамо відповіді на питання. So, do you write notes in pencil in your course book and revise them for tests? Why not? Чи робите ви замітки так у своєму підручнику олівцем і повторюєте, чи повторюєте ви потім за ними, коли готуєтесь до іспиту. So, for someone, it's quite a useful thing, yes, to make some notes, yeah, in your course book. So, some of you, I know that, so you like maybe to make some notes in your notebooks too. So, I think, yes, it's very good thing for revision. So, the second question. So, do you try talking to your partner during the school breaks and after classes only in English? Чи намагаєтеся ви розмовляти зі своїм напарником, з другом протягом шкільних перерв і після уроків лише англійською мовою? So, do you try talking? Yes, of course. Yes, we do. I hope so. Yeah, because so when you speak English more, so you'll be fluent. The third task. So, do you revise new words every day? Why not? Why not? Чи повторюєте ви нові слова щодня? So, of course, it's better to revise new words every day, and not only to revise new words, but also maybe to read some stories in English every day, communicate with foreigners, with native speakers, yes. But unfortunately, so we accept English, so we have got some other subjects, yes, school subjects like math, like science, like geography or history, Ukrainian language. And of course, so I think that our children have a lack of time. So they lack of time, unfortunately, yes. And they can't practice just English, only English, yes. So, do you only work hard a few days before an exam? Why not? Чи працюєте ви лише перед іспитом, коли готуєтесь? Ну, або перед контрольною. Так сіли, швиденько все підготували і потім забули вже. Склали щось і забули. So, as for me, so I work hard not only a few days before an exam, but for the whole term. For example, when I used to be a student, so I try to do my best always, and maybe to learn everything during the night before examination, but maybe during our exam or during our term. I'm sorry. Yes. So, do you ever help your group mates if they don't understand anything? Why not? Why not? Чи допомагаєш ти колись своїм одногрупникам? Ну, однокласникам мається на увазі. Yes, I do. Yes, ви можете дати відповідь. Yes, I do, of course. So, do you regularly make a list of your common mistakes? Why not? Yes, we do. So, I regularly make a list of my common mistakes, and I try to do my best in order to avoid them in my future. Are you sure you know how to use your dictionary? Why not? So, you know that, чи ви знаєте, як користуватися словником? So, actually, yes. So, I'm sure that I know how to use my dictionary, because nowadays there are a lot of digital dictionaries, and they are not with translations, but they with meanings. Я для себе дуже давно відкрила саме не перекладні словники, а саме словники з meanings, зі значенням, так? Тому що там є дефініція, definitions. So, and nowadays it's quite useful in order to
practice your English language too. Тому що в цих дефініціях є ще й синоніми, розумієте, синонімічні поняття. І ви таким чином практикуєте і нове слово вивчаєте, і за аналогією, інколи ви навіть не можете сказати, як це слово перекладається українською. Ну, це і неможливо, це правда. Правильно, що так робите. So, ви можете пояснити його, так? You can explain that word in English. And that's enough. So, do you study only the material that was given at the lesson and nothing else? Why not? Why not? So if I'm interested in a subject, so I would study maybe more material, so not maybe just that material that was given at the lesson, but I would also maybe find some information on the internet and maybe add this information too. For example, about history, I remember how I was interested in history when I was a student, when I was a school student, I mean. Yes, and I was crazy about history, especially history of Ukraine, so it was one of my favorite subjects at school. Okay, Alexander Petrovich, hello. So, do you have a special time or special day for studying? Why not? Чи є у вас особливий час або особливий день для вивчення чогось? I remember that when I was a student, my special day for studying was maybe a Friday evening or early morning of Saturday. So it was my favorite time when everyone was sleeping and I could go to the kitchen, for example. I made a cup of tea or coffee and I tried to do my best in order to maybe to learn some new words, some new material, yes. Okay, so do you keep a list of useful vocabulary in a special notebook? Чи тримаєте ви список корисного вокабуляру, особливому записнику? Why not? So I don't keep a list of useful vocabulary in a special notebook because I always try to use this vocabulary. So, you know, I don't remember. So if I showed you my favorite TV channel, English Club TV, so I like it so much, so and that's why I try to watch some different films, some stories, so to read some news maybe in English. So, do you give the test to yourself or study with friends and test each other? Чи даєте ви додаткові собі тести, так? Перед підготовкою? Yes. You know that there are a lot of online tests nowadays, especially in English. Yeah, and so we can do our best in order to practice them. Є багато онлайн завдань зараз, наприклад, якщо якоїсь теми, наприклад, граматичної не розуміємо, відкриваємо, вбиваємо тему, наприклад, present simple, тест онлайн, і вам видасть дуже багато варіантів, так, таких тестів. Ви можете зробити самоперевірку. So, do you only learn what teacher tells you? Why not? No, the same information about searching some maybe for some information on the internet, some extra information. Sometimes I can expand my knowledge and sometimes I can find something interesting on the internet, yes. So do you have time only to attend the lessons or do you have time for anything extra? So, чи маєте ви час лише відвідувати уроки, так, чи є у вас щось, ще якийсь час на додаткові заняття? So, you are 11 graders, yes, and now, so this year you're going to pass your examination. So maybe, of course, you have some extra lessons, maybe in English or in math or history or Ukrainian language. Of course, I think that you're busy. So, do you write everything you know on your hand before you go into the exam? Чи пишете ви щось на руках? Перед тим, як... Ну, тут написано екзем, давайте поговоримо про тест, про звичайну контрольну роботу. So, as for me, I have never written anything on my hand, yes. So, because I can't cheat, actually. So, I couldn't cheat. So, do you think that passing or failing an exam is a matter of luck? Why not? Чи ви гадаєте, що те, що ви здали або провалили іспит, це лише питання удачі, неудачі? I think yes. Yes, sometimes it can be a matter of luck. Наприклад, якщо б я нічого не вчила, if I hadn't studied before, so I would have failed my exam. Тобто, у мене немає такого, що ти не вчив і бац, і здав. Тобто, нема такого. So, you have to learn,
in order to pass your exam. І навпаки, інколи буває так, що ти вчиш, потім раз і щось загубив в своїй пам'яті. You lost it in your mind. І оце вже погано, звичайно. Okay, task 2. In pairs, complete the dialogues with the sentences and dramatize them. Вам треба скласти діалоги, 2 діалоги, і вам треба підставити на свої місця оці репліки. Was it really so bad? So, that history exam was really awful. Перша репліка, так? Іспит з історії був справді жахливим. Was it really so bad? Чи був він такий поганий? Yes, it was. Знову ж таки, репліка C сюди. Only a couple of the topics which I reviewed for the exam came up. Так, і лише декілька тем, які я там повторював, мені попали на іспиті. That was really bad luck. Ну, нещастя, це таке, звичайно. So, do you think you managed to do enough to pass? Як ти гадаєш, у тебе вийшло набрати, щоб достатньо балів, щоб скласти його? No, I think I'll definitely fail the exam. Ні, я гадаю, що я справді провалив той іспит. Oh, come on, don't be so pessimistic. Не будь таким песимістом. Ну, sometimes yes. Інколи дива трапляються, так? And the second dialogue. Now, come on, calm down. It's not the end of the world. Ну, добре. Заспокойся, це ще не кінець світу. It was just an exam. Це був лише іспит. But it was absolutely awful. I just don't know why it happened. Або, well, yes, but... Так, але... Why? What happened? Що трапилось? I just started on the third and last question when my mind suddenly went blank. Я почав з 3-го останнього питання, коли зненацька я зрозумів, що blank у мене, так? Тобто зовсім пусто все в голові. I couldn't remember anything of what I had reviewed for that topic. Я не міг згадати взагалі нічого, що я повторював з цієї теми. But you answered the first 2 questions, але ж ти відповів на перші 2 питання. But it was absolutely awful. I just don't know why it happened. Так, тут щось ми заплуталися. Отже, другий. Починаємо. Отже, перше у нас. See, but it was absolutely awful. I just don't know why it happened. Отже, це перший вираз буде. Why, what happened? Далі, why, what happened? І далі, I just started on the third and last question. Це буде друга репліка, яку ми підставили. А потім після питання, but you answered the first 2 questions. Well, yes, but. Так, відповів, але. Then stop worrying. Тоді зупинись. Перестань же про це переживати. I'm sure you did enough on those to pass. Я впевнений, що ти зробив достатньо, щоб скласти. Отже, ще раз, перша репліка – це у нас C, друга репліка A і третя B. А то я так прочитала, ось потрошку. And the last task for today, work in groups, read the situation and prepare a 5-minute talk on how to do well in school exams. Прочитай ситуацію, підготуй розповідь на 5 хвилин, як підготуватися до шкільних іспитів, так, to do well, як скласти добре іспити. Use the useful tips below. Користуйся також корисними порадами нижче. І так, a short talk. Коротенька розповідь. Що треба зробити і як варто її спланувати. Plan your talk, but do not read it. Сплануй свою розповідь, але не читай. Include all important information. Включай усю важливу інформацію. Present your points in a simple, clear and direct way. Презентуй свої точки зору простим, ясним способом. Use informal language. Користуйся неформальною, неофіційною мовою. Use transitional words and phrases. Okay. Some classmates of yours keep complaining about their grades. Деякі однокласники ваші, так, продовжують жалітися на свої оцінки. They claim that they spent hours preparing for the exams, but results are disastrous. Вони переконують нас, так, в тому, вони вражають свою точку зору, що вони провели справді години, готуючись до іспиту, але результати були катастрофічні. Your results are impressive, а твої результати дивовижні, навпаки. You have decided to help your classmates. Ви вирішили допомогти своїм однокласникам, так?
Ну і, в принципі, порад таких ось чимало є, можете звідси взяти. Дивіться, start studying early, read through entirety of your notes that will be on the exam, get some good notes, ask your teacher about the test material, reread your notes, take notes while you study. So then write down the major topics and themes that you pulled out. Yes. Okay. So reading important selections of the textbook. Далі, preparing for the exam. Make flashcards. До речі, можна зробити flashcards, такі роздаткові матеріали для себе, щоб повторювати якісь питання. Quiz yourself. Do practice questions. On the day of the exam, set your alarm at least 2 hours before the test. Ну, звичайно, треба рев'ю, дивіться, тут є таке завдання, review past tests. Тобто перед тим, як складати якийсь іспит, так, або контрольну роботу, зробіть щось на кшталт неї. Пройдіть таку ж саму роботу. Окей. That's all for today. На цьому все. Thank you guys for your support. And so, let's have our lesson. Focus on writing next time, на наступному уроці. На сторінка 30 будемо працювати разом. 30-31 нашого підручника. Окей. So, 32. So, that's all for today. See you guys next lesson. Goodbye.